Okay, you guys, so for today's class, we're gonna see present continuous, which is to express progressive actions in the present. So, el tema que vamos a ver hoy es presente continuo, que básicamente es para expresar acciones que están ocurriendo en el tiempo presente de manera progresiva. So, we're gonna learn a little bit more about this topic. And the first thing that we're gonna see is the structure. So what is the structure that we have to use with present continuous tense? So as you can see, we have to use a subject, we have to use auxiliary verbs, and then we have to add the verb to be. Then we have to conjugate the verb in ing form, and then we have to add a complement. So first of all, we need subjects. We already know that we can use I, you, she, he, it, you, we, and they. Those are the basics. So now, once I have the pronouns, I have to remember how I have to conjugate the verb to be using any of these personal pronouns. So remember that we have to use am with I have to use are with you. With she, he, and it, I have to use is. And with you, we, and they, I have to use are. Okay, so we already have the subject. We have the auxiliary verb, that in this case is going to be the verb to be. And then we have to add an ing verb. Or we have to conjugate the verb into an ing form. So I'm going to add one. I'm going to use dancing. Comes from dance. I have to change it into dancing. Okay, and then finally I can add a complement if I want to. In this case, it can be on my own, like the song, okay? So I am dancing on my own, you are dancing on your own, she is dancing on her own, he is dancing on his own, it is dancing on its own, you are dancing on your own, we are dancing on our own, and they are dancing in their own. Depending on the subject, you may change the possessive adjective. So as you can see, the examples that I have right here is for you to see how it changes. As you can see here, I have is taking a picture. I'm using is because we're talking about somebody else, which is a third person. Same with this one, is talking with someone, is eating an hamburger, and is sleeping on the desk. So for this one, this one, this one, and this one, we are either using she, he, or it, because we're using the verb to be is. Okay? And with the second one, not the second one, the last one, we have are clapping, we will rock you, which you already know that we might be using we, they, or you, right? So we are clapping, we will rock you, they are clapping, we will rock you, or you are clapping, we will rock you. Any of those will be just fine. And same with this one, I am dancing on my own. That it will be another way for you to use the verb to be in this type of sentences. So, como pueden ver ustedes aquí, tenemos la estructura del presente perfecto, presente continuo, disculpen chicos. En el caso de la estructura del presente continuo, siempre necesitamos un sujeto, un verbo auxiliar que va a ser el verbo to be, el verbo en su forma ing, que es la manera en la que lo vamos a estar conjugando, y el complemento de la oración si es necesario. Yo aquí tengo varios ejemplos sobre cómo es que se conjuga el verbo to be, la forma en la que aparece el verbo en ing y los complementos. Pero si ustedes se fijan, no tenemos ningún sujeto. Entonces, yo inicio con los sujetos. Tengo I, you, she, he,
it, you, we, and they, que ya son los pronombres que conocemos. Entonces, vamos a colocar cómo se conjuga el verbo to be primero, que sería am para I, are para you, para she, he, it utilizamos is, y para you, we, and they utilizamos are. Entonces, ya dijimos que este va a funcionar como un auxiliar, ya no va a utilizarlo, o no lo vamos a utilizar como verbo principal de la oración. El verbo principal va a ser el que está conjugado en ing. Si ustedes se fijan, yo aquí tengo el verbo bailar, que es dance, que después lo conjugué a dancing, que sería la forma correcta para utilizarlo en progresivo o presente continuo, porque este ing tiene terminación como ando o endo. Recordemos que el presente continuo es para hablar de una acción que está ocurriendo en este mismo instante y como está ocurriendo es progresivo, ¿sí? Está en movimiento. Y finalmente lo que es mi complemento. Yo estoy bailando sola. Tú estás bailando solo. Ella está bailando sola. Él está bailando solo. Y así de manera consecutiva con todos los pronombres. Entonces, básicamente en esos ejemplos yo podría asumir que en el 1, 2, 3 y 4 yo estoy utilizando ya sea she, he o it porque estamos utilizando el verbo to be, is. Y en el caso de la última donde tengo are, yo estoy deduciendo también que estoy utilizando we, they o you porque tenemos el verbo to be como are. Aquí dice is taking a picture, está tomando una fotografía. Is talking with someone, está hablando con alguien. Is eating a hamburger, está comiéndose está comiendo una hamburguesa. Is sleeping on the desk, está durmiendo en el escritorio. And are clapping We Will Rock You. Y están aplaudiendo la canción de We Will Rock You de Queen. Pero básicamente, si ustedes se fijan, todos los verbos están en ing. Todos llevan el verbo to be, nada más nos hace falta el sujeto al inicio de la oración. Okay, so now we're going to see how you can create sentences depending on the type of structure or form that you decide to use, either if they are positive, negative, or interrogative. So here we have the first one that is positive. So it's the same one that we used in the other slide. The only thing that you need is the subject, you need the verb to be, you need the verb in ing form, and you need the complement. As you can see, it's the same thing. Whenever you get or you want to use negative form using the present continuous, you will have to add not to the sentence. And it has to be right after the verb to be. As you can see here, I have the subject, I have the verb to be, that is am, and I have to place not right after the verb to be. I add the verb in ing form, that is spying, and then the complement that is on you. So I'm not going to change the ing verb. I don't have to change it into base form or infinitive form. And in the last example that we have here is using the structure to create questions or interrogations. In this case, I have to start with the verb to be, then I have to add the subject, I have to add the verb in ing form, and then my complement. So as you can see, we keep the ing form in the main verb, and we have to use the verb to be as an auxiliary verb. So that's the reason why we have it at the beginning of the question. So estas son las estructuras que vamos a utilizar, la positiva, la negativa y la interrogativa, para el presente continuo. Básicamente el positivo es lo mismo que vimos hace rato, es el sujeto, el verbo to be, el verbo en ing y lo que es el complemento de la oración. Ella está jugando con su hermana. She is playing with her sister. En la negativa tenemos nuevamente el sujeto, el verbo to be que corresponde al sujeto y agregamos la negación. La negación se pone justo después del verbo to be, como podemos ver aquí. Después tenemos el verbo en ing que es spying, espiando, y después el complemento que es a ti, que es on you. I am not spying on you. Yo no te estoy espiando.
¿sí? Entonces en este caso nada más recordar que cuando son negativas, la negación se agrega después del verbo to be. Y por último, para hacer preguntas, vamos a colocar el verbo to be al inicio, porque aquí no utilizamos otro auxiliar más que el verbo to be, que corresponda al sujeto que estamos utilizando para realizar la pregunta. Agregamos nuevamente el verbo en ing y finalmente agregamos el complemento. Are you making dinner? ¿Estás haciendo la cena? Y ya podemos responder. Recuerden que estas son preguntas cerradas. Yo puedo colocar yes, I am o no, I am not. Vamos a utilizar el verbo que aparece al inicio de la pregunta para poder dar respuesta acorde al sujeto. ¿Sí? Acorde al sujeto. Aquí yo utilizo are porque estoy utilizando you. Acá yo utilizo am porque estoy utilizando I. Y todos los verbos que están en ing se van a mantener en esa forma. No los vamos a regresar a su forma base.